Sid, you're even more fearsome than your reputation. Enough to give those Akashic monsters nightmares. I almost felt sorry for the wretched Ça va. things. But mostly, I felt grateful. Dravoged won't forget what you did today. I'm afraid I've only delayed the inevitable. There's no getting rid of that ether flood. C'est Meaning that pas... any living thing which stumbles into those mines C'est will pas un end up plot, crawling Clive. over the walls again. And that's if the flood don't spread. If it does, well, I hate to say it, but the village's days are numbered. That may be, but we're staying just the same. With ether floods springing up all over, it's no less safe than anywhere, and more importantly, it's our home. We'll fortify the gates to the north, and I'll see that they're guarded day and night. All right? Then we'll give you a hand shoring up those defenses. As for you, Blackthorn, that's twice you've turned up when Dravos needed you. So, thanks. Il a rien fait. I shouldn't have stayed away so long. And I shouldn't have left without talking it over with you first. Too bloody right you shouldn't. Though I doubt I'd have listened. I always envied you. How you made everything look so easy when, for me, it was anything but. You leaving gave me the perfect excuse to hate you. And from that day on, I never once stopped to wonder what it would have been like if you'd stayed. But what you said earlier, it was true. You'd have been the death of this place. Finally, something we can agree on. I hope you see the sense of it eventually. You kept this place alive. Alive, perhaps. Wealthy even, but... Dravoj isn't what it once was. Our work used to be the pride of Dalmekia. Now, we churn out the same rubbish day after day, because it's easy and turns a profit. It's not about the craft anymore. I wouldn't send my sons to war wearing the shit most of our smiths are making. I've kept working, honing my skills, trying to lead by example, but no one sees the point. The average castle apprentice has as much passion for the craft as our current lot. Come back to us, Blackthorn. Remind Dravoged what a true master. Alors, je propose qu'il rentre une fois qu'il me servira plus pour mon stuff. I'll even man those bellows of yours if it means we can work at the same forge again. That's a kind offer. Kinder than I deserve. And I wish I could accept, but I'm needed elsewhere. There's people who trust their lives to my steel, and I daren't let them down. Fair enough. But that doesn't mean I couldn't visit from time to time. Let's see if we can't rekindle this town's passion for the craft, shall we? I'd like that. Just be sure to tell Snotty to let me in the next time I come calling, yeah? Knowing him, C'est beau, une belle histoire d'amour. La deuxième de ce stream. Blackthorn. The master smith turned outlaw, back in my good graces. I never thought I'd see the day. I'd say that went pretty well, wouldn't you? Even better than I'd hoped. Sid, I've got something for you. La meilleure arme du jeu? Ah non, une broche. Encore un pins, putain. And this is? Faut que je regarde combien j'en ai. Of a lasting gratitude. Bientôt la ligue, hein. But I'm of a mind to make you a far grander gift. Designs for a certain sword have been passed down from chief to chief for generations. Now hold on, Zoltan. There's a reason no one's made that blade in centuries. There's not been a craftsman equal to the task. I'll admit your cinders make impressive steel, and I've learned to hone an edge Odin will be proud Moi, of. je prends, hein. But the engravings on that thing are enough to make a jeweler Je cry. prends à part si l'arme s'appelle Excalibur. Either. Have you forgotten what brought you back to Dravoged in the first place? A certain ring? I knew I'd never surpass you with the hammer and tongs. So I turned my hand to a different kind of metalwork. Between the two of us,
I'd say we're the equal of any master craftsman ever to have graced a forge. You know what? I think you might be right. D'ailleurs, j'ai eu une arme qui s'appelait Excalibur, elle était pas fou là dans le jeu. Back to the hideaway, would you? C'était un peu la baise. He's more than welcome, as long as he can keep our secret. Right. Zoltan, get your tools. We've got a legend to forge. Bon bah let's go, je prends. Je prends, mais avant... On a une quête à faire ici. Ah oui, c'est les petites boboles. On va faire ça. Et les petites boboles. Come on. Faster. Let's go. Salut les petits potes. Il y a un bombo random qui pop là, qui est présent. C'était un peu long. Ah, il reste plus que le bombo. Et du coup, c'est où? C'est là-bas. Voilà, voilà. Owen can uncross his toes now. Torgal. Très bien. Là, du coup, j'ai 2 quêtes là, plus une là-bas, qui sont à faire. Mais je peux déjà rendre les 2 du repère. Comme ça, en plus, c'est des améliorations. C'est des plus. C'est rentable. D'ailleurs, j'ai enfin reconnu la VF d'Elwyn. J'ai jamais vu, enfin, j'ai jamais écouté le jeu en VF, donc je vais te dire ok, mais... C'est la voix de Gabriella Gress dans Miraculous. Je connais pas. T'as que des rêves que j'ai pas à chaque fois que tu parles des doubleurs. Ah, the man himself. We were just about to make a start on that sword I promised you. Oui. It's funny, but none of this would have been possible without your help. Donne-moi la meilleure épée du jeu. You remember Camille? We'll be using his leather work for the grip. Le film sort demain? Steel, Ok. meanwhile, will be tempered in a fire, burning the cinders you charmed out of old Zoltan here. And that whetstone from the outer Oh, island, that'll be what gives the toutes les blade pièces its du edge. puzzle se rassemblent. And the final flourish will be my talented colleagues engraving. A team effort led by the greatest blacksmith alive. J'ai vraiment pas le timing pour les Like that all screenshots. till Hein. the thing's finished, yeah? Right. I'm ready if you are. To the bellows it is Je sais then. pas si je l'ai eu, attends. Là, c'était bien avec les 2 qui se regardent là. Va au cinéma, mais à la base c'est un dessin animé. Mais j'aime pas les films, donc j'irai pas au cinéma du coup. Well, bugger me. We actually did it. Waouh, elle est stylée, on dirait une Keyblade. The sword to end all swords. Ragnarok. Oh, Ragnarok. c'est trop quelconque. Quite something. Trop basique comme nom. Trust you'll take good care of it. Thank you. Both of you. So, does this make you pair the greatest craftsman alive then? This? Nah. This was just following the footsteps of the greats of old. It'll take more than that to earn us our place in history.
but we're up for the challenge. Here, A list of materials. Zoltan and I got talking on the long road back from Dévoués. We reckon with Ah. those items there, we could craft something even better than the Ragnarok. Something worthy of a... C'est Ragnarok ou Excalibur, l'épée d'Arthur d'ailleurs. Bah, c'est Excalibur, l'épée d'Arthur. You leave this list with me. I was hoping you'd say that. One legend at a time, eh, lads? Before you start on the next, who fancies raising a cup to friendship reforged? Good idea. Ragnarok, c'est le nom de l'apocalypse scandinave. It's about time I had something to celebrate. Then tap the kegs! Vulcan's boys are on their way! Crie pas comme ça. Pauvre fou. Quête terminée. Un forgeron ne fait définitivement pas de compromis. Götterdämmerung. Ça, c'est allemand, ça. Götterdämmerung. Ouais, ça va encore demander des matériaux que j'ai pas. Bon, déjà, on va s'équiper de l'épée. Elle est stylée, j'aime bien. Non, oui, l'arme là, c'est la plus forte en première partie. Machin guerre Meronk. I never thought me and Zoltan would ever speak again, let alone work together. And if it hadn't been for you, we wouldn't. You've been a good friend of me, Clive. The best. Ah. What do you want? Alors, Götterdämmerung. Il me manque un orichalque et des matériaux que j'ai pas. Minerai de sombre acier, corps primitif. Sachant que j'ai déjà pas de quoi faire les autres stuff dorés ici que j'ai à cause de manque de matériaux. En plus, il faut aussi des orichalques pour ces trucs-là. Du coup, ça veut dire qu'il me faut 3 orichalques encore. Ouais. Ouais. Bon, on verra. Hein. Ça dépendra de la générosité du jeu, pardon. Je sais pas pourquoi c'est important de pas vendre les orichalques. Ah, mais de toute façon, je les ai pas vendus les orichalques. J'ai juste vendu les trucs qui servaient à avoir des guilds, mais c'est tout. Il faut être complètement fou pour vendre un matériau pardon de craft rare. Ah, Sid. Wasn't expecting you back so soon. So, is it good news or bad? Mais les trucs que tu vends, tu peux pas les racheter normalement chez Caron? Les armes, c'est le cas, non? Good, thankfully. Here. Ah, that's brilliant. Thanks a blimmin' million. I'll fit 'em to the smelter right away. May I present to you C'est un monstre. the Telemon Furnace? Ain't bad, is she? She's a beauty. You saved my bacon again, Sid, and I ain't about to let your good deed go unrewarded. It's fine, really. My bag's flexible enough already. Oh, don't say that. I'm sure I can make a few improvements to it yet. You could just Hein? buy me a bigger... C'est quoi le rapport? Hey, that clasp looks a bit stiff. Reckon you could loosen it up and make some more room? And I reckon I know how. With a new alloy we've been working on. The Telemon furnace was just what we needed to perfect it. It's a metal, see? So it's lovely and strong, but it's also, well, C'est vraiment une excuse, hein. Ça a rien à voir. Hein. Well, if you insist. Ah,
is the spirit. You'll love it, I promise. Et non, je parle pas de l'arme qu'on peut racheter chez Caron, mais les matériaux, genre si on les vend, on peut pas les racheter. Parce que je sais que les armes, c'est le cas, les armes random, on va dire. It's actually quite ingenious. Thank you, Owain. Du moins, c'est l'impression que j'avais. Don't mention it. You earned it. J'ai vendu que des trucs au début du jeu, donc... Using that metal anyway. Reckon we'll have all kinds of uses for it around the hideaway. Can't think of any right now, but that's our job, innit? Dreaming up new ways to make life easier around here. Maybe even out there, too. One day, the whole world's gonna know about the inventions you've helped us put together. That bag of yours will be the first of many. You mark my words. They'll hardly believe their eyes, I'm sure. Rien n'arrête le progrès. Du coup, je vais avoir plus de potions, ça se fait plaisir, ça. Bon, t'as combien? J'étais à 6 et 4, je crois. Et 3 sels. Et là, du coup, c'est 8, 5 et 4 sels. Ok. Plein la besace. Très bien. Et bah, du coup, direction la Dalmeki. On a 3 quêtes possibles, soit celle du forgeron, soit ceux du marché, soit ici. Et là, je savais pas de qui c'était. Donc je suis perturbé et j'ai envie de voir ça. Et je pense que je garde celle du marché en dernier parce qu'à ce qui paraît, c'est une bonne quête. D'après Monsieur Groudon. C'est marrant, dit comme ça, Monsieur Groudon. Du coup, je rachète... Enfin, je me mets full. J'achète même des sels alors que je m'en sers pas. Bientôt les 400 000 guilds, hein. On s'en approche. Et ben d'ailleurs, on les aura sûrement là en fait. C'est où? Aigle noir. C'est bâtard de mettre l'oréchal que juste à côté des trucs qu'on vend, mais tranquille. Alors, elle est où cette quête? Elle est là-bas. Est-ce que c'est la personne que je pense qui la donne? Oui, c'est Cyril. Lord Rosfield, Très bien. is there aught the Undying might assist you with this day? Perhaps. My brother said that your order was helping him with his quest to uncover Ultima's origins. Have you learned anything of note since last we spoke? Little and less, I regret to report. I see. Be assured, however, that we will not rest until the truth is known. Even now, our archaeologians scour ruins in every corner of the realm for traces of Ultima's touch. Fallen ruins, I take it. Dating back as far as Phoenix Gate. Indeed. Ultima's thralls are oft sighted among the remnants of the fallen civilization, as if protecting the secrets concealed within. Secrets we'd see unearthed. Should our methods be of interest, my lord, mayhap it would please you to observe some of our number at work. Would that be possible? Of course. A survey is being conducted not far from here. Perchance you are familiar with Kretov, a small hamlet built around a fallen airship. I was due to visit my colleagues there to collect their preliminary findings, but if you would consent to do so in my stead, I'm sure that they would be honored to relate any discoveries they have made to you directly. J'accepte. All right. I'll go and meet with them. They will be most gratified, I am sure. Might I suggest you take the road through Titan's Wake? It will lead you straight to the village after but a short walk. Thank you. I will. I wish you a safe journey, my lord. May the Firebird's flames burn ever in your heart. Chapitre 1er. Donc là aussi, c'est un truc en plusieurs étapes. Faut aller ici. Mais je peux pas y aller. C'est fermé. Mais peut-être qu'ils vont m'ouvrir à ce moment-là. On va aller voir.
J'ai lu que, enfin, j'ai écouté et lu que d'une oreille et d'un œil, du coup, vu que on peut pas lire avec les oreilles. On ne peut pas écouter avec les yeux. Donc du coup, mais j'ai cru qu'il a dit qu'il y a un mec qui nous attendrait là-bas, donc allez voir. All right. Encore un peu. Là, il y a un curl ou une panthère ou je sais pas quoi. Un curl, donc on va faire attention quand même. Ouvrez-moi, je suis Clive Rosefield. Ici. Je peux pas. Bon bah pour l'instant c'est inaccessible. Ou alors faut passer par là. Faut essayer de passer par là. Faster. Ça m'a fait me questionner sur la connerie humaine. Attends, je confonds avec la communauté FF. Oula. En fait ça dépend, hein. Communauté FF, t'as des gens bien et t'as des gens nuls. Comme toute communauté, hein. Je sais que là j'ai rejoint le Discord de FF Dream, qui est un site que je connais depuis moultes années, mais que... Enfin voilà. Là, je me suis dit tiens, je vais aller sur leur Discord. Et les gens sont cool et ils sont un peu plus intelligents que la moyenne. Par exemple, ça ne parle pas de vrai FF. Alors évidemment, il y a chacun a son FF préféré, chacun crache sur les FF des autres. Mais ça se fait dans la bonne ambiance. Enough of you, are there? Il y aura une chasse là dans les petits recoins. Là. Je le sens. T'avais une lueur d'espoir en jouant au jeu. Ah non, hein, tant qu'il y aura pas de remake. Pas de remake, mais de jeu tour par tour. D'ailleurs, attends, je profite là du calme. Quel Discord? Celui de FF Dream. C'est un site qui parle de FF et ils ont un Discord. Mais d'ailleurs, Groudon, je sais pas si t'as vu le projet... Comment ils sont appelés? Projet Memoria. Le comment ça s'appelle? L'idée qu'on pourrait avoir d'un remake FF9. Je sais pas si tu l'as vu ce truc. Alors c'est pas un truc jouable, hein, c'est purement de l'animation et ça simule un jeu. Mais c'est juste pour donner une idée, c'est fait par plein d'artistes et de comment ça s'appelle, de développeurs, d'artistes et tout. Ah, t'en as entendu parler il y a qu'une heure seulement. You deserve a Et rest. t'as vu le trailer? Enfin, c'est pas un trailer vraiment, c'est le début du jeu, quoi, on va dire. Début de FF9. À moins que tu parles vraiment que t'as vu que le trailer, et dans ce cas-là, il faut que tu vois la petite démo technique qu'ils ont fait. Elle est incroyable. Moi, je veux ce remake, en vrai. Il n'y a pas un animé. Si, il y a un animé de prévu de FF9. Mais, qui est fait par des Français d'ailleurs. Mais en fait, il y a même beaucoup de rumeurs depuis de nombreuses années d'un remake de FF9. Mais je pense qu'ils vont l'annoncer au moment où l'animé sera prêt pour faire du cross-média, parce qu'on sait que Square Enix ils aiment bien ça, le Square Media, oui bien sûr, le cross-média pardon. Donc ce n'est qu'une question de temps. Et a priori, des rumeurs qu'on a, ça serait du tour par tour. Alors là, les fans, retour aux sources, tour par tour, je pense que les gens se mettent tout nus. Hein. Ah, mais genre, j'étais dans la zone. Ça dégoûte. C'est un shmup.
Too slow. Aïe. Non, ça va. M'emmerdez pas. Et du coup, je peux plus le DPS comme je voulais. Recule. Hop. On avance. On fait une AOE pour s'en débarrasser de. Rafale d'éther, on esquive, tranquillou. Tac 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 tac, même pas besoin de l'esquive. Bâtard. Ah non, j'aurais dû faire le truc avec Garuda. Un peu optimiste sur la distance quand même. Ok. Du coup, attends. Should have stayed in the past. Pour qu'on soit d'accord. These must be Cyril's colleagues. You have our thanks, stranger. Who are you? Ah, forgive me, my On lord. parle bien de ça, gros don. I did not recognize you. You are Lord Rosfield, are you not? We are archaeologians, tasked with surveying this site. When the echoes appeared, our brothers here occupied their attentions. Thanks to them, and to you, we were, for a mercy, able to see our duty to its conclusion. You call that a mercy? Your brothers might still be alive if you put their safety before your duty. Surely this survey wasn't worth dying for. We are charged with uncovering Ultima's origins, a duty of the highest import, as I'm sure you will agree. And you think your dead brothers would agree with you too? I know they would. They gave their lives for the cause, an honor Oui, d'accord. to which all undying Ah, il faut que tu regardes ça, gros don, après le stream. C'est incroyable. What do we owe the honor of your presence, Lord Marquis? Cyril told me of your work here, and I agreed to collect your findings in his stead. I see. That is most kind. Pray, take them then, with our humble thanks. May the Firebird's flame burn ever in your heart, as it does in ours. Très bien. It's one thing to lay down your life for another, but for a survey... Et du coup, maintenant, le chemin est libre. I suppose I'd better get this back to Cyril. Un coffre. Je me disais bien, il devait y avoir un truc quelque part. Bon, c'est de la merde, hein, mais... Au moins, c'est récupéré. Allons rendre cette première partie de quête avec des nouvelles sur Ultima. Et qui sait, peut-être en apprendrons-nous plus dans la deuxième partie de quête, je suppose. Ah, you are returned, my lord. I collected your colleagues' preliminary findings. Here, take them. My thanks. I shall study them, and inform you forthwith if I discover aught that might aid you in your fight against Ultima. Cyril, your survey party suffered several losses in Kretov. Losses which could have been avoided, had the others not chosen to complete their work, instead of saving their friends. Were these your orders? No. This was their choice.
Every Undying devotes his life to the service of the Phoenix. It is our sole duty, and should we die in discharging it, so be it. Even when death is avoidable. My lord, I fear that this is not a point over which it would be fruitful to argue. The Undying have served the Phoenix for countless generations, and your opinion of our methods, however earnest, is not like to change them. We live to serve the Phoenix. Our very order exists for that purpose, and that purpose alone. Cyril, I know that you and your brethren answer only to Joshua, but allow me to offer you a word of advice. It does not further the cause of the Phoenix to have his loyal followers surrender their lives without good reason. Provide your survey parties with an escort, that they might live to do their duty for years to come. Think not only of how you can serve the Phoenix, but how Joshua would want you to serve him. Please. Mais surtout que c'est complètement con parce que tu perds des hommes. I thank you. Tu perds de la main d'œuvre. Advice, my lord? If you will permit me to respond, our faith in his grace, Joshua Rossfield, is absolute. And we of the Undying will do what we believe is right to fulfill our duty unto him. As first shield to the Phoenix, I am sure you understand what it means to do one's duty. Mais ça n'a pas de sens. I do. Then we are of the same mind. And it is my hope that we may continue to do our duty. Surtout que c'est un ordre secret, je sais pas quoi, machin mes couilles. C'est pas comme si tu pouvais recruter comme ça, comme tu voulais. Donc c'est idiot. Truc de Shiva. C'est pas une flèche, hein, celui-là. Mais ça, c'est fait. Ensuite, on va aller ici. Il est déjà 23h33. Putain, on n'aura rien fait de la quête principale. Envie de crever. Lubor. Live! To what do I owe the pleasure? I just wanted to see how the town's been faring since you brought everyone together. Since we brought everyone together, all is absolutely wonderful. Conrad and Natalie's hands remain safely away from each other's throats, and firmly at the helm. Our stores are full, and the bandits still too disorganized to raid them. Just as the good Lady Jane and Lord Underhill intended. Are you a lord? Lubor's going to be one too. They're going to make him the Lord of Dalamil, because of how he stopped all the grown-ups from fighting. It's the mayor of Dalamil, dear child, and the vote hasn't taken place just yet. Encore un live et le jeu est fini. Encore un live et les quêtes secondaires de la prochaine fois seront finies. Ouais. So that menaces like you two learn not to interrupt your elders. Speaking of menaces, there may be a rather worrying one just over the horizon. May there indeed. I'm afraid the example Conrad and Natalie set in putting aside their differences and presenting a united front might have caught the bandits' attention, and they might have elected to take a similar approach. They have formed what one could call a League of Outlaws, and they grow more organized by the day. But we'll fight them all off just like last time, no matter how many of them there are. Won't we, Lubor? Of course we will. If we continue to work together, we can overcome any challenge we choose to face. Le pouvoir de l'amitié. The longer we avoid facing this one, the more difficult it will be. Until the only way to overcome it might be to run for the hills. Our best hope is to nip these efforts at organization in the bud, by finding those ne'er-do-wells who have yet to join the cause, and ensuring that they never do. Perhaps a certain Lord Underhill might be willing to lend us his aid once more. Ça me fait quand même vachement marrer comment, là dans le jeu, on parle d'éliminer des bandits, donc buter des gens.
Et c'est vraiment en mode, ça te dit de buter des gens, je te donnerai 3 cailloux et 2 crocs de bestioles. Allez, let's go. How could I refuse? Thank you, my lord. Genre ça a aucun sens. En Victor vrai, will quand on y fill you pense. in on the particulars. I have him stationed by the desert gate, receiving and collating reports from my scouts. Such an amenable soul. He reminds me of you. I'll go and speak. Après là, les quêtes sont assez longues parce que c'est celles de... C'est les quêtes secondaires, mais avec l'histoire des personnages. Donc c'est assez long parce qu'il y a beaucoup de blabla, beaucoup de backstory. Sounds like we have some competition. Avant, on avait des quêtes qui se faisaient en 5 minutes parce que c'était juste va à un endroit, bute des mobs et puis basta. Still in Dalamil, Victor? Ah, Sid. I thought you'd have returned to Cosnis by now. I did. Then I came back. I've developed something of a fondness for the place. And having worked so hard to see it saved from one fate, it would seem remiss to abandon it to another. A sentiment Master Lubor certainly isn't shy about exploiting. Hence my doing his bidding yet again. You're not the only one. What does he want you to do? He asked for my aid in putting down the bandits. And he said that you might be able to help me find them. Then you've come at just the right time. I was on my way to speak with Conrad about how to organize our forces. There are more camps in the vicinity than we can safely strike at once. But we must strike together, and we must strike soon at as many camps as we can. We can't give this league of theirs time to rally its forces. All right. Which camp shall I take? There's one upriver. Just out there, across the dunes. Leave it with me. Après là, je comprends ce que tu dis, Gredon, avec les bandits qui attaquent les marchands et tout ça comme au Moyen-Âge. Sauf que là, c'est littéralement des bandits pendant la fin du monde qui vont attaquer des villages entiers. Genre, pour le coup, au Moyen-Âge, autant ils allaient attaquer des petits villages nuls, sans défense, ou alors ils prenaient en embuscade les ennemis, mais ils attaquaient pas complètement des villes entières, tu vois, genre. Annabella. Bah Annabella, moi, elle me fait vachement penser à Cersei dans Game of Thrones. Mais clairement, elle est trop bien écrite. Elle est détestable, ce qui montre qu'elle est très bien écrite.